church, in John 3, kanisa katika Yohana ule mlango wa 3, we read some verses there. Tulisoma mistari pale. And we got to a place where Jesus was telling Nicodemus, na tulifika katika sehemu ambapo Yesu alikuwa anamwambia Nikodemu about being born again. Kuhusu kuzaliwa mara ya pili. He told him, if you want to live this kind of life, akamwambia kwamba kama unataka kuishi aina hii ya maisha, these miracles, hii miujiza, this supernatural, hii miujiza ya kiroho, you must ni lazima be born again. Uzaliwe mara ya pili. It doesn't matter. Haijalishi You are a rabbi, kwamba wewe ni rabbi, your status in society, labda hadhi yako katika jamii, maybe your name is Nicodemus from a big family, labda jina lako ni Nikodemu na unatoka katika familia kubwa. No. Hapana. What matters? Kinachojalisha, you must be born again. Ni lazima uzaliwe mara ya pili. For this light to shine in your life, ili nuru hii iweze kung'aa katika maisha yako, you must be born again. Ni lazima uzaliwe mara ya pili. And then he went ahead to tell him. Alafu akaendelea kumwambia, let's take it from verse 6. Kuanzia ule mstari wa 6. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. Usistaajabu kwa kuwa nilikwambia hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Marvel not that I said unto you, you must be born again. Upepo huvuma upendako, na sauti yake waisikia, lakini hujui unakotoka wala unakokwenda. The wind blow where it listens, and you hear the sound thereof, but can't tell where it come and where it goes. Kadhalika na hali yake kila mtu aliyezaliwa kwa roho. So is everyone that is born of the spirit. Nikodemo akajibu akamwambia, yawezaje kuwa mambo haya? Nicodemus answered and said unto him, how can these things be? Yesu akamtikisa kidogo. Now Jesus shook Nicodemus a bit. Yesu akajibu akamwambia, je, wewe si umwalimu wa Israeli na mambo haya huyafahamu? Jesus answered and said unto him, art thou a master of Israel and knowest these things? Amin, amin nakwambia kwamba, very verily I say unto you, lile tulijualo twalinena, na lile tulilo liona twalishuhudia, wala ushuhuda wetu hamkubali. We speak what we do know and testify that we have seen, and ye receive not our witness. Ikiwa nimemwambia mambo ya duniani, if I have told you earthly things, nimemwambia mambo ya duniani wala hamsadiki, wapi niwaambiapo mambo ya mbinguni? And you believe not, how shall you believe if I tell you heavenly things? Sasa Yesu amekuwa akizungumza kuhusu nini? So what is Jesus talking about? Amekuwa akizungumza kuhusu wokovu. He has been talking about salvation. Akamwambia hayo ni ya hapa. And he told him that those are earthly things. Je, kama hayo hutaelewa? So if you don't understand earthly things, ya mbinguni itakuwaje? How will you understand heavenly things? Amekuwa akizungumzia kuhusu wokovu. He has been talking about salvation. Akamwambia kwa wokovu hapa and telling the salvation here on earth unakusababisha uishi maisha yasiyo ya kawaida. Helps you to live a supernatural life. Ili nuru iangaze. So that your light can shine. Lazima uzaliwe mara ya pili. You must be born again. Na hilo ni la hapo ulimwenguni. And that is earthly thing. Ndugu zangu, na ndio maana malaika hawaokoki kule mbinguni. And that's why in heaven angels are not born again. Wokovu tumepewa sisi. Salvation belongs to na us. Ili tuishi yale maisha ambayo Nikodemo aliyatamani. And for us to live a life that Nicodemus desired, aliambiwa kuwa ni lazima azaliwe mara ya pili. He was told that you must be born again. Ili nuru iangaze maishani mwako. So that light can shine in your life. Lazima Mungu awe pamoja nawe. God must be with you. Nikodemo akasema, tunajua umetoka kwa Mungu. Nicodemus told Jesus that I know that you are from God. Lakini jambo moja tunalijua pia. But we also understand one thing. Mungu yu pamoja nawe. That God is with you. Umetoka kwa Mungu. You came from God. Umekuja hapa. You came here. Tuna uhakika huo. That one we are sure. Lakini pia. But also. Tuna uhakika. We are sure.
Mungu yu pamoja nawe. that God is with you. Nuru maishani mwako The light that is in your life, ni ishara ya kuwa Mungu yu pamoja nawe. it's an indicator that God is with you. Hizi shuhuda ambazo tumezisikia The testimonies we've heard, ni ishara kuwa Mungu yu pamoja nawe. it's an indication that God is with you. Na ndio maana ya nuru. And that is the meaning of light. Kumbuka Yusufu, Remember Joseph. maisha yake yalianzia nyumbani kwake kule. His Nyumbani kwao. life started from his home. Aliona maisha ambayo anayatarajia. He saw the life that he expected. Kumbuka nuru itakupatia picha ya maisha unayotarajia, sio maisha unayoogopa. Remember that light will give you an understanding of the life that you expect, not the life that you are scared of. Ishara ya nuru maishani mwako So the indicator of light in your ni life, kuanza kupata picha it is actually when you start to get ya a maisha ya picture mbeleni ambayo unayatarajia. of the future life that you desire, your future dream. Ishara ya nuru si Now, the indicator of light is not, ishara ama picha ya maisha ambayo unayahofu. it is not a picture of the life that you are afraid of or Kila scared wakati of. ukianza kuona picha ya maisha ya mbeleni ambayo unayahofu, Every time that you start to see a future that is you are afraid of, hiyo sio nuru. that is not light. Yusufu akiwa nyumbani kwao Joseph, while still in his home, alianza kuona picha ya maisha anayotarajia. he started to see a picture of the life that he was expecting. Hiyo ndio nuru. That is light. Mungu yu pamoja nawe. That God is with you. Alitoka nyumbani kwao kaingia kwenye shimo. Then he left his home and then he was actually cast into a hole. Haimaanishi kuwa nuru imemwacha. It doesn't mean that when he was cast into that pit Ni that njia the tu light has left ambayo him. Mungu amemwandalia kwa ajili ya kufikia maisha yake. But that was just a way, a path that God has set for him to reach his Akatoka kwenye destiny. shimo, nyumba ya Potifa. So he came out from that hole, that pit, into Potiphar's house. Nyumba ya Potifa, gerezani. From Potiphar's house into jail. You Jamani, can see the ups and downs. hayo si ndio mama ametuambia? Isn't that what we are told? Ya kuwa maishani tunakutana na matishio. That we will encounter threats in life. Haimaanishi kuwa nuru imekuacha. It doesn't mean that if you encounter threats that the light Tishio has left maishani you. mwako ni fursa, Now, threats are opportunity. sio kukuangamiza. It's not meant to destroy you. Haimaanishi kuwa nuru amekuacha. It doesn't mean that light has left you. Hapana. No. Ni fursa tu ya kujifunza jipya. Threat is an opportunity to learn something new. Nilibarikiwa kusikia kuwa ni fursa ya kuwa ni ngazi ya kukutupa juu zaidi. I learned that threat is an opportunity to take you into another level. Ametoka nyumbani penye faraja. He left a comfort home, Alipotengenezewa vazi la rangi nyingi, a place where he was given a robe with many colors. lakini vazi likachukuliwa, But that robe was taken away. akatupwa shimoni. He was cast into a pit. Akatoka shimoni, From the pit, akaingia nyumba ya Potifa, and then into Potiphar's akafanyika palace. mtawala kwenye nyumba ya Potifa. Then he became a ruler in Potiphar's house. Faraja tena. That was comfort. Akatoka kwenye nyumba ya Potifa, Then from Potiphar's house, akaingia and gerezani. then he went into prison. Faraja hamna. No comfort. Lakini kutoka kwenye gereza But from the prison hadi ikulu, unto the state house, mustakabali wake. his destiny. Wapendwa, Beloved, asubuhi ya leo this morning, nawaambia hivi, I want to tell you, kwa sababu unapitia changamoto, just because you're going through challenges, kama vile tulivyoambia Jumapili, as we were told on Sunday, haimaanishi kuwa nuru haipo, it doesn't mean that light is not kwa there. sababu wewe unajua umezaliwa mara ya pili Because you know that you are born na again. una picha ya maisha ambayo unayatarajia. And you have your dream, your future dreams. Baki jasiri. Remain bold. Tumeambiwa tusiache maombi, We are told that we should not forsake na prayer. usiombe kwa hofu. And don't actually pray in fear. Omba ukijua kuwa hili ni fungu langu, Pray believing that this also is my portion. kwa sababu wewe ni taa. Because you are a lamp. Jamani, silo ambalo tumesoma katika Wafalme wa pili sura ya 21 mstari wa 17, taa. We read this from 2 Kings. Is it First Kings? First Kings, I think. Wafalme wa kwanza chapter 21 1 Kings chapter 21, verse 17, verse 17. about David. This is about David.
22. Try 22. Andiko silioni kidogo. I can't actually see that verse. Lakini ni lile andiko ambalo Abishai jenerali wa Israeli, it is the verse where Abishai, the general of Israel, Abishai akaja akamwambia Daudi. It is when Abishai came and told David, akamwambia, then he told him, wewe ni taa ya Israeli, that you are the lamp of Israel. Tutawezaje kuizimisha taa ya Israeli? How can we put off the lamp of Israel? Akamwambia, hutoki nje tena. And then he told him that you will not go to war. Wale Wafilisti, the Philistines, matishio yale, their threats, yalitaka kuangamiza na kuizimisha taa, wanted to put off the lamp of Israel. Abishai akasema, sio mara nyingine tena, hatutaruhusu. But Abishai said, no, we won't allow that. Uende huko nje kwenye vita. You go to the war, Kwa again. sababu wewe Because you ni taa, you are the lamp ya Israeli. of Israel. Nafikiri mama ananitafutia, akipata nitawaambia ile andiko. Ni Samueli wa pili, Samueli wa pili sura ya 10 ya 20 21. Second Samuel. Samueli wa pili wa kwanza wa pili sura ya 21 mstari wa 17. Thank you. Lakini Abishai mwana wa Seruya akamsaidia, akampiga Mfilisti, akamuua. Ndipo watu wa Daudi wakamwapia wakasema, wewe hutatoka tena pamoja nasi kwenda vitani, usije ukaizima taa ya Israeli. 2 Samuel 21:17. But Abishai the son of Zeruiah came to his aid and struck the Philistine and killed him. Then the men of David swore to him, saying, you shall go out no more with us to battle, lest you quench the lamp of Israel. Lest you quench the lamp of Israel. Usije ukaizima taa ya Israeli. Tumeambiwa hivi, we are told pale kwa Daudi, in David, tia jina lako, put your name, taa yako haitazima, your lamp will not be quenched, nuru yako haitazima, your light will not be put off. Changamoto unayoipitia, the challenges that you go through, haimaanishi kuwa ndio taa inazima. Hapana. It doesn't mean that your lamp is going off. No. Nuru iko light is still shining. Walakin, however, hiyo ni sehemu tu ya kujifunza. That is just a place for you to learn. Na sehemu ya kwenda mbele. And a place for you to advance. Mtu anajiuliza, someone can ask himself, napata wapi hii nuru? Where do I get this light? Napata wapi hii nuru? Where do I get this light? Waefeso 5. Ephesians chapter 5. 13 na leo pia tusome 14. Ephesians chapter 5, 13 and 14. Lakini yote yaliyokemewa hudhihirishwa na nuru, maana kila kilichodhihirika ni nuru. Hivyo husema, amka wewe usinziae, ufufuke katika wafu, na Kristo atakuangaza. Ephesians 5:13. But all things that are exposed are made manifest by the light, for whatever makes manifest is light. Therefore, he says, awake you who sleep, arise from the dead, and Christ will give you light. Kiingereza inasema Christ will give you light. In English, it says, na Kristo atakuangazia. Hii nuru tunaipata wapi? So where do we get this light? Acha nisome tena basi 14. Let me read again verse 14. Amka wewe usinziae, ufufuke katika wafu, na Kristo atakuangaza. Sikiliza Kiingereza. Therefore he says, awake you who sleep, arise from the dead, and Christ will give you light. Kristo atakupa wewe nuru. So Christ will give you light. Swali langu tena. My question again. Hii nuru tunaipata wapi? Where do we get this light? The question is, where do we get light? Nitarudia tena 14. Let me repeat verse 14. Amka wewe usinziae, ufufuke katika wafu, na Kristo atakuangaza. Kristo atakupa nuru.
Therefore, he says, awake you who sleep, arise from the dead, and Christ will give you light. So Christ will give you light. Nuru tunaipata wapi? So where do we get this light? Kuna tishio ambalo linafanya mpaka Is there any threat? Hallelujah. Bwana So, asifiwe. when we receive Christ, light comes in us. And that every word is light in Nitarudia us. kile ambacho mama anakisema. Anasema hivi, tunapompokea Yesu, When we receive Christ, tunapokea nuru. we also receive light. Na kila neno And every word la Kristo of ni Christ, nuru kwetu. it's light to us. Wangapi wanakubaliana na hilo? How many agrees with that? Okay, wangapi wakubali? How many don't agree? Ni kweli kabisa. It is true. Ni Kristo ndiye chanzo cha nuru. It is Christ who is the source of light. Kwa hivyo wewe unachotakiwa kukifanya So what you are supposed to do ni kukaa Bennett na huyu Kristo, is to stay close to Huyu Christ. Kristo. This Christ, pamoja naye, to stay with him, karibu yangu, close to him, ndani yangu, in me, kila wakati, every time, kila sehemu, everywhere, popote pale. wherever I go. Huyu Kristo, This kwa Christ, sababu yeye ndio chanzo cha nuru. because he is the source of Anasema light. hivi, And he says, kama ulisinzia mwaka 2021, if you were asleep in 2021, kama kuna vitu vilikuwa vimekufa if there were things that were dead in 2021, 22, 2022, mwaka wa nuru, the year of light, anasema amka, he's saying, arise, anasema awake, vifufue. bring them to life. Kwa nini? Why? Kwa sababu Kristo ndiye anayekupa wewe nuru. Because Christ is the one who gives you light. Tumpigie Bwana makofi kwa neno la asubuhi ya leo. Let's clap to the Lord for today's morning word. Unapoondoka mahali hapa, As you depart from this place, kumbuka kuwa nuru ni Kristo. remember that light is Christ. Mkumbatie. Embrace him. Tishio lolote lile, Any form of threat, ukijua kuwa uko naye, whenever you know that you are with him, hutaogopa. you will not be afraid. Utajua tu ni kwa kitambo kidogo, You will know that it is for a while. lakini ni ngazi yangu mimi kuinuka juu. But that is a ladder for you to go higher. Kutoka nyumbani pa baba yake, From his home, kaingia kwenye shimo, katoka kwenye Joseph shimo. was actually thrown into a pit. Kutoka kwenye shimo, From the pit, kaingia nyumba Potifa. he went into Potiphar's house. Nyumba Potifa, From Potiphar's house, gerezani. he went into prison. Gerezani, From the prison, ikulu. he went to the state house. Ndio maisha yetu. That is how our life is. Mustakabali wetu uko clear. Our destiny is very clear. Usisite kwa sababu ya changamoto ambayo umeiona. Do not hesitate because of the challenges that you see Kabisa. at all. Usikatishwe tamaa Don't be discouraged kwa sababu ya Mfilisti jitu. because of this giant, the Philistine. Hapana. No. Hata maneno mengine ya kutishia unayasikia. Even some words that are threatening, you hear them. Usitishiwe. Do not be threatened. Usiogope. Kwa nini? Don't be afraid. Why? Nuru tuko naye. Because the light is with us, Na nuru atakuangaza. and the light will shine over you.